Ibasura! Ibasura! Senate Bill 2002! Scholar ng bayan, magsilbi sa bayan! Scholar ng bayan, magsilbi sa bayan! Senate Bill 2002! Ibasura! Ibasura! Senate Bill 2002! Senate Bill 2002! Ibasura! Scholar ng bayan, magsilbi sa bayan! Senate Bill 2002! Ibasura! Ibasura! Senate Bill 2002! Sir, lipat kami doon para po The majority of policing of the hands to UP officials, giving them the authority to strengthen their own security in order to combat these criminals. This is highly unusual in our opinion. In essence, the amendment establishes a new law enforcement agency distinct from our national agencies such as the Philippine National Police, the Department of Justice, and the Department of Interior and Local Government. These senators' justifications are accusatory and twisted. They appear to have filed these amendments as activists rather than senators. By doing so, they are allowing communists to operate freely in our campuses. Justification number one. The University of the Philippines has been one of our country's bulwarks of free expression and activism. However, this status has long been threatened by the state efforts to minimize the unique role and participation of the university in social change. Ang counter-argument po namin, it is irresponsible for senators to accuse the state or to distort the facts that students' rights are being restricted. Under the Duterte administration, not a single government official or employee jeopardized our students' freedom to express their beliefs. In fact, students are encouraged to participate in a free exchange of ideas. No one in any way should abridge the rights of freedom, speech, expression, petition, and peaceful assembly. Despite a mountain of evidence in the contrary, this justification completely denies the existence of communist recruitment on college campuses. Students and the general public are well aware that UP has been a breeding ground for communism. We previously stated that UP is an experimental laboratory for the CPP bankrupt NPA ideology. Justification po ng mga senador. The most recent attack on the university's autonomy was made on January 18, 2021 when the Department of National Defense unilaterally terminated the 1989 UP-DND Accords, a document that guaranteed minimal state intrusion in the country's premier university. The 1989 Accords was an offshoot of the 1982 Soto and Nagrally Accord, which was an agreement that barred military forces from entering UP campuses all over the country. Our counter-argument. These senators did not explain why the Department of Defense terminated the 1989 UP-DND Accord in order to justify this bill. If they do, the intent of the amendments will be destroyed. Defense Secretary Delphine Lorenzana informed UP President Danilo Concepcion that the UP-DND Accord was terminated or abrogated as of January 15, 2021. He said this was done so they could perform their mandate to protect the youth from the CPP-NPA recruitment activities. The letter read in part, yung letter po ni Secretary Lorenzana. This department is aware that there is indeed an ongoing clandestine recruitment inside UP campuses nationwide for membership in the CPP-NPA, and that the agreement
is being used by the CPP-NPA recruiters and supporters as a shield or propaganda so that government law enforcers are barred from conducting operations against the CPP-NPA. The senators seem to be deaf to Secretary Lorenzana's statement. While the senators use the term attack to describe the revocation of UP-DND agreement, the government is defending the university and its students from communist activities on campus. The government's objective is to halt the recruitment and death of students. However, it appears as though the senators are unconcerned about the deaths of the students who joined the New People's Army. Is facing a number of very important issues where the resources of the military and the police can be more efficiently utilized. We have the West Philippine Sea dispute, the increasing criminality due to POGOs, the extrajudicial killings, among others. Our law enforcement agencies and the military establishment must set its priorities straight and focus on what really matters. Ang counter-argument po namin, it is not the Senate's responsibility to direct what the military should do. The military and police are dealing with a variety of threats and issues. They do not need senators who do not understand terrorism, extremism, threat assessment, military operations, or policing. One of these threats is the NPA recruitment operation that operates in the campuses for our universities. In order to increase their numbers, the centers have the audacity to dampen the violence and criminal activities of the CPP-NPA-NDF. Mabuhay po tayo, mabuhay ang Pilipinas. Magandang hapon sa inyo lahat. Congress, yung House Bill. So pinarating na natin doon. Dito tayo ngayon sa Senado, yung junk SB naman to, 2002. Yun ang isisigaw natin, junk SB 202. Para maganda yung simultaneous na chanting natin. Yeah. Hawak lang po ng pakihawak lang po. Ito ay hindi may sa batas at ang mga bata ay makapagtapos na matiwasay sa Universidad ng Pilipinas. Tama po, tama. Tama si kasamang nalo. Dito sa Senado, ito ang magiging proteksyon ng mamakaliwang grupo. Ibig sabihin, ang magiging kuta nila ay ang UP. So anong tingin natin doon? Napakapangit po, isang pinipitagang eskwelahan. Mga scholar ng bayan, hinubog ang kanilang kaisipan at talino upang magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Ang mangyayari, dito sa bill na to, pag nakalusot ito sa Senado, marami magdurusa rito. Ito yung mechanism nila. Ito yung diversionary tactics nila upang gumalaw ang kaliwang grupo ng legal. Hindi pwedeng arestuhin pag nasa loob ng UP. Yan yung kanilang seguridad. Ang poproteksyonan dito, ang pinoproteksyonan dito sa batas na to, sila, hindi yung sinasabi na charter. Hindi charter po eh. Kung titingnan natin, sa tagal ng panahon, ngayong gumawa ang aksyon ng gobyerno sa pangungulan ni Pangulong Duterte upang salain kung bakit nagkakaroon ng recruitment sa loob, sa hanay ng mga estudyante sa Universidad ng Pilipinas, eh naisipan nilang isa batas. Isang malaking dagot at isang malaking kaparantaduhan sa sistema natin na kung sino man ang papabor na senador, wag naman sana. Kaya nakikiusap tayo, nakalusot na sa House Bill sa Senado at sa Kongreso. Ibig sabihin, may balak silang talagang proteksyonan. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Kaya sa pangunguna ng League Parents of the Philippines, Liga Independensya, Liga Moralita, ay nagkakaisa. Itong laban natin ay laban ng magulang, laban ng bayan, lahat tayo makikinabang. Dahil yung seguridad nila, ang pinoproteksyonan, hindi seguridad ng mga mag-aaral. Malinaw kung hihimayin at uunawain ng taong bayan. Bakit nila sinusulong yung batas na to? Ito ba ay makikinabang ang mga mag-aaral?
mag-aaral, hindi makikinabang ang mag-aaral dito. Dahil malinaw dito sa batas na to, pumapaloob, na yung sistema sa UP, walang pwedeng makialam na isang lehitimong anumang opisyal ng gobyerno kung may sa batas na to. Kaya tayo naririto ngayon, nagsasakripisyo tayo sa gitna ng araw para ipakita natin yung simpatiya natin, mga kababayan, lalo-lalo na sa ating mga senador. Kami ay nakikiusap. Isipin nyo ang kapakanan ng taong bayan. Huwag nyo isipin yung ilang tao na sa tingin ninyo ay makakasalba sa ekonomiya at kapayapaan ng bansa Pilipinas. Itong House Bill at Senate Bill, kapag nailusot ito, isang malaking sampal at dagok ito sa halay ng kasundaluhan, kapulisan, lalo na sa sistema ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi tayo nagkakaisa. Ito tayo ngayon. Kaya narito kami upang iparating sa ating mga magigiting at kagalang-galang na senador. Isipin nyo po yung kapakanan ng mga mag-aaral. Kapag naging batas yan sa UP, sila ang unang makikinabang, yung makakaliwang grupo na nagnanais mag-organisa, gumawa ng mga plano na laban sa gobyerno. Magiging legal sila. Automatic yan, legal na legal sila magpoprotesta, mag-organize, o ano ba mga plano nila para manggulo. Dahil yun naman ang talagang motibo nila. Guluhin tayo, ipaghiwa-hiwalay ng lahing Pilipino, hindi tayo papayag. Kasama nalan sa pagpapatuloy po. Magandang hapon po. Deliberate. Actually, hindi nga nagkaroon ng deliberation eh. Naipasa na yung House Bill 10171 na yung tinatawag na security bill. Na ito, pag naitapasa na to, lantaran na magiging kantungan ng teroristang NPA yung Universidad ng Pilipinas. Ito po yung nangyari doon sa Kongreso. Kaya ayaw natin yung nangyari sa Senado. Kaya tingin natin ang mga senador ay may independenteng kaisipan at may kaisipang makabansa, yung kapakanan ng bayan, hindi yung partido ng bayan. Tama. So, ito po yung statement namin, babasahin ko po para sa kabatiran. Why is it rushed the House Bill 10171, which is known as UP Security Bill, and will the Senate do also the House Bill 202 2002, an amendment the UP chapter of 2008 in any debate. Similarly, opposition bloc in the Senate does it also. At this time, the Makabayan bloc is a political the principal author of House Bill 10171. What is ironic about it, the measure was referred to the Committee on Rules on September 13, 2021, sponsoring speech on September 15, 2021, and the debate on the same date, and passed on the second reading on the same date, and approved the third reading on September 21, 2021. Grabing ginawang railroading. In just few days, yung araw na yon, pinasa yung batas, doon din ginawa yung debate, at yung araw din na yon, ipinasa yung batas. Grabe, no? It was railroading and fast-tracking without giving more time for other option, favoring or dissenting, or giving the UP community as a whole. Wala man lang nagawang nangyaring konsultasyon mula doon sa mga empleyado ng UP, mga estudyante, at mga mag-aaral. Parents, alumni, teachers, and faculties did not undergo a massive scrutiny, security analysis, and briefing on the possibility of CPP, NPA, and DF infiltration of the university and possible protection and safe haven for CPP, NPA, and DF cells operating inside campus. Obviously, it is one-sided and undemocratic processes that we have witnessed. No other opinion will considered.
only communist intention were heard. But in spite of strong opposition to the bill, Congress is hell-bent for pushing for its bycam with the Senate version. The battle shifted to the Senate. The Senate House Bill 2002 their dissenting opinion on the bill by fast-tracking its committee and plenary debates or nor further debates as witnessed in Congress. To the Senator, please come up with your senses. We the parents, member of various civil societies, appeal to each every one of you to critical analyze the implication of the bill to our children. Being prone to CPP and PANDF recruitment. Don't destroy their future by having this UP security bill. It would lessen the intervention of government security forces inside the UP campuses. While on the contrary, it will convert the UP campuses as haven for CPP and PANDF infiltration and recruitment for our innocent children. Nakakalungkot lang isipin na yung naging pagdinig sa House, yung tinatawag na House version, yung House Bill 10171, in a span of 1 week na ipasa na yung batas, at ngayon, narito naman sa Senate version, sana hindi maulit yung nangyari sa Kongreso na sa isang linggo na ipasa na yung House Bill 10171, which is the security bill, na kung saan kung ito ay magiging batas, kawawa yung mga estudyante na libreng magiging kanlungan ng mga komunistang CPP and PANDF. Sir Manny? Tama po, pagpatuloy natin. Itong ginaganap namin ngayong pagkilos, hindi lang po kami, iilan ito, dahil sinusunod natin yung social distancing. Kunit, ang lahat po ay lahat kami kumikilos, ang sabay ng Pilipino, patulan yung Senate Bill 2002. Sa makatuwid po, malinaw po, kapag ito naging batas, magiging legal ang galaw ng makakaliwang grupo sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Alam naman natin, nabibrainwash yung mga bata. Lalo pa pag naging batas yan, wala pwede makialam, hindi pwede makialam ang gobyerno. Yan ang batas na yan. Kaya dapat talaga, sa totoo lang, dapat tutulan natin yan. Hindi yan tamang batas na mag-aangat. Ito'y magda-down. Ito'y magbabagsak sa mga mag-aaral. Kawawa ang mga estudyante rito, tandaan nyo. Dahil hindi yan makatao. Isa itong taksil. Itong taksil na batas. Isipin ko lang po, napakapangit ng ginawang batas. Maraming batas na dapat gamitin at ipatupad. At isa batas para sa bubuhay ng mamamayang Pilipino. Ito'y taksil. Sapagkat pag naging batas to, legal na gagalaw at makakababa ang mga makakaliwang grupo. Ang tandaan nyo, ang taong bayan ang nagluklok sa inyo. Itong batas na to, kapag ito ipinasa nyo, maliwala kayo, dito kayo matatalo. Hindi na kayo magiging senador. Tapos, at magkaroon ng magandang buhay sa Universidad ng Pilipinas. Scholar ng bayan, hindi na laban, kundi scholar laban sa gobyerno. Scholar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Talagang lalaban na sila dahil dyan sa sinasabing House Bill at Senate Bill 2002. Senate Bill 2002 ibasura! SB. Dali. Likod, single. Hindi, dyan ka lang. Kuya, dito ka. Yan. Yan ka. Huwag mo harangan yung single file. Diretso. Senate Bill 2002! Hello,
single file, wala sa likod. Wala sa likod. Single file, diretso. Wala sa likod, single file, single file. Senate Bill 2002. Ibasura. Senate Bill 2002. Ng UP Campus. Understandable. Nasa House, nasa Kongreso, nandun yung mga alipores nila. Yung Makabayan Black. Sana naman sa Senado, hindi mangyari yung nangyari dun sa Kongreso. Nasa loob ng isang linggo, wala pang isang linggo, naipasa yung batas. Na itong batas na ito ay napakadelikado dahil lantaran na magre-recruit sa loob ng Universidad ng Pilipinas. At ito ay magiging president. Kapag nangyari sa UP, mangyayari na yan sa loob, sa buong Universidad ng buong Pilipinas, hindi lang sa UP. Magiging pangunahin lang yung UP, pero yung mga susunod na universidad ay mangyayari din yan dahil pinangunahan ng UP sa mga ibang universidad ay mangyayari din yan. Para nang magre-recruit ng komunista sa loob ng pamantasan. Ayaw natin mangyari yun dahil alam natin na kapag ang bata ay nasa eskwelahan ay may mapapatunguhang maabot niya ang kanyang pangarap. Pero pagka ganyan, na mismong sa eskwelahan ng recruitment nagaganap, ano pang aasahan natin sa ating mga pamahalaan? Ano pang aasahan ng estudyante sa ating mga eskwelahan? Kaya, kamani, Una-una, hindi papayagan ang ating mga security forces makapasok doon para imbestigahan kung yung mga report ng katiwalaan, lalo na ang recruitment dito sa communist terrorist organizations na to. Pag pinabayaan natin to, kaya naman natin lahat na ang CPCNC isang criminal organization, hindi na ito yung katulad na dati na may mga prinsipyo. Dineklara na silang terrorist organization ng halos karamihan ng mga ng UN at mga ibang bansa. Bakit pinapayagan pa natin ito magpatuloy? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito sila. Pero sa totoo lang, katulad yung Makabayan Black na nagsimula na lahat ng kalokohan dito sa Kongreso at yung mga kalyado nila dito sa Senado, dapat malaman na ng taong bayan kung ano yung totoong mga nasa likod ng isip na totoong mga gusto nilang gawin.